ஓகே. ஸோ பேசிக்கா நம்ம AWS கிளவுட் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து நினைச்சிருப்பீங்க. ஏன் நம்ம பர்ட்டிகுலரா AWS வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ அது இல்லாம GCP இருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் மைக்ரோசாஃப்ட் அஸ்யூர் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கிளவுட்ஸ் இருக்கு. நம்ம ஏன் பர்ட்டிகுலரா AWS சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இன்னைக்கு வந்து மோஸ்ட் கம்பெனிஸா இருக்கட்டும், மோஸ்ட் கிளவுட் ப்ராஜெக்ட்ஸ், ஸோ இந்த எல்லாமே கிட்டத்தட்ட மோஸ்டா AWSக்கு வந்து கன்வெர்ட் ஆயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மோஸ்டா AWS யூஸ் பண்றதுனால தான் நம்ம AWS போறோம். ஸோ அது இல்லாம பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இன்னும் ஒரு 5 இயர்ஸ் பேக் ஆர் இனி வர்ற இயர்ஸ்ல எந்த கிளவுட் வேணாலும் டாப்ல இருக்கலாம். மேபி மைக்ரோசாஃப்ட் அஸ்யூர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆக்குபை பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கிளவுட் வந்து டாப் 1ல இருக்கும். ஸோ நவ் இப்போ AWS வந்து டாப் 1ல இருக்கு. ஸோ நீங்க பேசிக்கா ஏதாச்சும் ஒரு கிளவுடு இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் நீங்க வந்து ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டீங்க. ஸோ பேசிக்ஸ் திங்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ AWS நீங்க ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா, ஸோ நாளைக்கு ஆரக்கிளோ இல்ல சேல்ஸ்ஃபோர்ஸோ எனி கிளவுட் டாப் இருந்தாலுமே நீங்க அந்த கிளவுடை வந்து நீங்க ஜஸ்ட் நீங்க அதை கோ த்ரூ பண்ணிட்டு நீங்க அதுக்கு அடாப்ட் ஆகிட்டு ஈஸியா போய்க்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நம்ம மோஸ்டா ஏன் நம்ம கிளவுடுக்கு வந்து போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிறதுல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே கிளவுடா மாறிக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு ஒரு கான்டாக்ட் நம்பர் நம்ம சேவ் பண்ணா கூட, ஸோ அது வந்து ஒரு கூகுள் கிளவுட்ல சேவ் பண்ற அளவுக்கு இன்னைக்கு எல்லா டெக்னாலஜிஸுமே மூவ் ஆன் ஆகிட்டு இருக்கு. மெயினா இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் இப்போ நீங்க ஒர்க் பண்ணா கூட, ஸோ அந்த கோடா இருக்கட்டும், ஸோ நீங்க ஒரு போட்டோஸா இருக்கட்டும், எல்லா போட்டோஸுமே நம்ம வந்து கிளவுட்ல தான் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனாலதான் நம்ம கிளவுட் யூஸ் பண்றோம். மோஸ்டா வேற விஷயங்கள் என்னென்னதுக்காக நம்ம கிளவுட் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, நீங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலரா ஒரு கம்பெனியோ இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு ஆர்கனைசேஷன், காலேஜஸ் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று வச்சிருக்கீங்க. உங்ககிட்ட வந்து ஒரு 10,000 பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அந்த 10,000 பீப்புள்ஸோட டேட்டாஸ், ஸோ அவங்களோட டெய்லி வந்துட்டு போற கவுண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த டேட்டாவை எல்லாமே உங்களுக்கு பர்டிகுலரா ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஒரு இடம் தேவை. ஸோ நம்ம இப்போ டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணணும் இல்லைங்களா? இப்போ ஒரு 10,000 பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க. அந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல நம்ம அதை மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ இன்னைக்கு ஒரு டேட்டா சென்டர் மெயின்டைன் பண்ணணும்னாலே சோ மச் ஆஃப் காஸ்ட் தேவைப்படும். ஸோ அதை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு நிறைய பர்சன்ஸை வந்து நம்ம வைக்க வேண்டியது இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு நிலநடுக்கம், அதாவது சுனாமி, இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஏதாவது விஷயங்கள் வந்துச்சுன்னு வைங்களே, அதாவது டிசாஸ்டர். ஸோ இதனால நம்ம டேட்டா அழிஞ்சு போறதுக்கு கூட நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாமே இந்த விஷயங்களை எல்லாமே ஓவர் கம் பண்றதுதான் கிளவுட். ஸோ இப்போ AWSன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, ஸோ அவன் நிறைய டேட்டா சென்டர் வச்சிருக்கான். ஸோ உலகம் பூரா அவன் டேட்டா சென்டர் வச்சிருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா AWS வந்து 2 டேட்டா சென்டர் வச்சிருக்கான். ஸோ ஒன்று வந்து மும்பையில் வச்சிருக்கான், இன்னொன்று வந்து இப்போ ஹைதராபாத்தில் இந்த 2022ல டேட்டா சென்டர் வச்சிருக்கான். ஸோ டேட்டா சென்டர்னா ஒன்றும் இல்லை. ஸோ நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கு பார்த்தீங்களா? ஸோ நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க்கு தான் ஒரு ஏக்கர் கணக்கில் வச்சிருப்பான். ஸோ நம்ம இப்போ எப்படி நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க்ல வந்து நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்றோம். ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு ஏக்கர் கணக்கில் நிறைய ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கும். ஸோ அதுக்குள்ள நம்ம ரேமு, அதாவது ஹார்ட்வேரு எல்லாமே நம்ம அவன்கிட்ட வந்து நம்ம ரெண்ட் எடுத்துக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான் டேட்டா சென்டர்னா. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம இந்தியாவில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மும்பை, ஹைதராபாத்ல இருக்கு. ஏன் நீங்க கேட்கலாம், ஏன் மும்பைல ஹைதராபாத்ல மட்டும் கொண்டாந்துருக்காங்க, சென்னையில கொண்டாடல? ஏன் அப்படின்னா, ஸோ சென்னையில பார்த்தீங்கன்னா இப்போ திடீர்னு வெள்ளம் வரும், திடீர்னு என்ன வேணா நடக்கலாம். ஸோ இப்போ சென்னையில வச்சான் அப்படின்னா, இப்போ வெள்ளம்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா டேட்டா சென்டர் வந்து பாதிக்கப்படும். ஸோ தட்ஸ் வை அவன் வந்து எங்க வந்து செக்யூரா இருக்கும். ஸோ இப்போ அந்த இடத்துல அவன் டேட்டா சென்டர் வச்சிருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நீங்க கேட்கலாம், ஸோ இப்போ டேட்டா வந்து நம்ம எங்காச்சும் வச்சு ஏதாச்சும் ஒரு டிஸார்டர் வந்துருச்சுன்னா டேட்டா போயிருமே அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ அதுக்காக அவன் என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் வச்சிருக்கான் அப்படின்னா, நீங்க வந்து ஒரு 10,000 பீப்புளோட டேட்டாஸ் வந்து நீங்க அவன் டேட்டா சென்டர்ல ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கீங்க. சப்போஸ் ஏதாச்சும் ஒரு நேச்சுரல் டிஸார்டர் வந்துச்சு அப்படின்னா, அந்த டிஸார்டர் வந்த உடனே அந்த டேட்டா எல்லாமே பக்கத்துல இருக்க டேட்டா சென்டருக்கு அனுப்பிச்சு வச்சிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமெரிக்கால டேட்டா சென்டர் இருக்கு அப்படின்னா அந்த டேட்டா சென்டருக்கு உங்க டேட்டாவெல்லாம் அனுப்பிச்சு வச்சிடும். ஓகேங்களா? ஸோ அது இல்லாம குயிக்கா டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கான எல்லா டெக்னாலஜிஸ் அவன்ட்டு இருக்கு. ஸோ அதனாலதான் மோஸ்டா எல்லா பேரும் கிளவுடுக்கு மூவ் ஆன் ஆகுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப
AWS பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம GitHubனா ஒண்ணும் இல்ல. பேசிக்கா நம்ம கோட் ஸ்டோர் பண்றதுக்கான ஒரு பிளேஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம ஏதாச்சும் இப்ப கோடெல்லாம் எழுதியிருப்பீங்க. நெறைய பேர் இப்ப நான் வொர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ 10 இயர்ஸா வொர்க் பண்ணிருக்கேன் அப்படிலாம் நெறைய சொன்னீங்க இல்லைங்களா? உங்க கோட் எல்லாமே கண்டிப்பா ஏதாச்சும் ஒரு டூல்லயோ இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல நீங்க அந்த கோட எல்லாமே அ டெய்லி வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. அ இப்ப AWS பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த GitHubயுமே நீங்க யூஸ் பண்ணாம AWSல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். எல்லா விஷயங்களுமே அந்த AWSலயே கொண்டு வந்துட்டான் இன்னைக்கு. ஓகேங்களா? ஒரு கோட் ஸ்டோர் பண்றதா இருக்கட்டும், ஒரு ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்றதா இருக்கட்டும், எல்லாமே AWSல கொண்டு வந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஸோ நீங்க நெறைய பேர் வந்து மேக் யூஸ் யாராவது 1 ஆர் 2 வந்து மேக் யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ இப்ப அந்த மேக் புக் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஒரு பர்ட்டிகுலரா எனக்கு வந்து அ ஒரு 2 நாளைக்கு மட்டும் எனக்கு மேக் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அத எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, AWSல மேக் அப்படின்னு ஒரு சர்வீஸ் வச்சிருக்கான். ஓகேங்களா? ஸோ AWSல ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போதைக்கு சர்வீஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தெரியலைன்னா, ஜஸ்ட் பின்னாடி உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும். AWSல மேக் அப்படின்னு வச்சிருக்கான். ஸோ நீங்க பர்ட்டிகுலரா போய் அந்த மேக் புக்ல உங்களுக்கு எவ்வளவு ரேம் வேணும், உங்களுக்கு எவ்வளவு டிஸ்க் வேணும், ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளவு CPU வேணும், எல்லாமே நீங்க சூஸ் பண்ணிட்டு, ஒரு 2 நாளைக்கு மட்டும் நீங்க வந்து அத யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க எத்தன நாளைக்கு யூஸ் பண்றீங்களோ, அத்தன நாளைக்கு நீங்க பே பண்ணா போதும். அ வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள்னா, நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் இருக்கு. ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு அ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 ஜிபி ரேம் தேவைப்படுது அப்டின்னா, ஸோ நீங்க அந்த 100 ஜிபி ரேம் கூட அடுத்த நெக்ஸ்ட் 2 ஹார்ஸ்க்கு வேணும் அப்டின்னா, நீங்க நெக்ஸ்ட் 2 ஹார்ஸ்க்கு நீங்க அவங்கட்ட அந்த 2 ஜிபி ரேம் வந்து நீங்க ரென்ட்க்கு எடுத்துக்கலாம். ஸோ நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு, அதுக்கு அடுத்து நீங்க அந்த ரேம் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ, ஸோ அதுக்கான அமௌண்ட்ட மட்டும் நீங்க பே பண்ணீங்கன்னா போதும். ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து AWSக்குள்ள இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு AWSனால பண்ண முடியாத விஷயங்கள் எதுவுமே இல்ல. ஸோ ஒரு விஎஸ் கோடா இருக்கட்டும், விஎஸ் கோட யூஸ் பண்றீங்க. அதாவது விசுவல் ஸ்டுடியோ கோட் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. நெறைய பேர் விசுவல் ஸ்டுடியோ கோடா இருக்கட்டும். ஸோ அதுக்கடுத்து ஜாவா அப்படின்னு போயிட்டீங்கன்னா எக்லிப்ஸ், ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ. ஸோ இந்த மாரி நெறைய எடிட்டர்ஸ் இருக்கு. நோட்பேடு. ஸோ இது எல்லா விஷயங்களுமே அதுக்குள்ளேயே இருக்கு. AWSக்குள்ளேயே இருக்கு. ஜஸ்ட் நீங்க அந்த ஒரு AWS ஃபுல்லா லேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். எல்லா விஷயங்களையுமே அதுக்குள்ளேயே நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க எவ்வளோ யூஸ் பண்றீங்களோ, அந்த அளவுக்கு நீங்க பே பண்ணா போதும். ஓகேங்களா? I think Selva explained everything about why we need a cloud and what is the disadvantage of the IT approach. See, like this is we have to pay for the rent for the data center, and we have to pay for power supply, cooling, and maintenance. So everything about right, and we need a lot of manpower, and we have to monitor 24/7 that infrastructure, and it is very highly difficult to deal with the disasters. So this is the problems we are facing before cloud, right? So this is cloud computing. The cloud computing is the on-demand delivery of compute power, database storage, applications, and other IT resources through cloud services platform with pay-as-you-go pricing. We are going. That means whatever we are storing, whatever we are delivering the services, we are only paying for that. So unlike a data center, so like Selva said, if you want to maintain any data center, we have to get a permission and legal everything. So in cloud computing, it is not like that. Whatever the resources we are using, we have to pay only for these resources. And moreover, we can provision exactly the right type and size of computing resources you need. So particularly, we need some particular configuration or particular requirement for clients. Client want to be, I want this type of machine and with this type of database storage. Like that, we need sometimes some requirements. So accurately, we cannot perform on the data center. So we can perform in cloud computing. I mean, in cloud. And then we can simply access server storage, databases, and set up application services. Like we can say, suppose if we are maintaining any data center, we are away from 100 kilometers, and suddenly we want to visit our data center, and we have some work with our data center. So it is highly difficult to reach. So, but in cloud,
in any time, like 24/7, we don't need to visit physically in any of our data center. In cloud, we can just within the seconds we can log in our cloud, and we can check what are the resources we want and what are the um, like storage or any databases or any applications we can monitor. So this is the use of advantages of cloud computing. And there are three types of deployment models on the cloud. The first one is private cloud, and the second one is public cloud, and third one is hybrid cloud, and fourth one also there, that is community cloud. And I will explain you one by one. So private cloud is the name itself they are mentioning. The cloud services issued by single organization or any particular organization or particular healthcare center or particular, let's say, any government, let's say, so Tamil Nadu, they are maintaining their government cloud, they are maintaining, they don't want to expose their cloud into public. So by the time they are using private cloud, this is called private cloud. And public cloud, so publicly the cloud exposed to the public, we can access publicly. So like Facebook, Google. And hybrid cloud, this combination of private cloud and public cloud. We can control our sensitive data while we are using private cloud, and we can expose our applications and our web servers to the public while we are keeping this the servers into public cloud. This is called hybrid cloud. And the fourth one is community cloud. The community cloud, in the sense, so more organization, that means multiple vendors. If any vendors they want to host multiple, then they are using a community cloud. The name itself, community cloud name itself, they are indicating community in the sense a bunch of people or group of people. So the majorly 5 characteristics of cloud computing. The first one is on-demand self-service, and the second one is broad network access, and third one is multi-tenancy and resource pooling, and the fourth one is rapid elasticity and scalability, and the fifth one is measured service. On-demand self-services. See, users can provision resources and use them without human interaction from the service provider. Let's say if you want to connect anything, how you can say, like if you want to launch any server or any application or any operating system, earlier we need to start with, we have to get license from that OS provider, and once activate that OS license, then only we are able to access that OS. But now everything is cloud providing. So on-demandedly, we can ask them and we can demand them. We want Ubuntu version or Linux version or any Android version. Like that, we can demand. And broad network access. I already told you. So if our data center is more than 100 kilometers, it is very difficult to reach that data center. But in cloud, you can even, like earlier Selva said, where even if you want to access with states, or if you want to access with some European countries, anywhere in the world through this cloud, you can interact with that platforms, and you can share your storage and database, everything, whatever you need to, you can share anywhere in the world. That is called broad network access. And multi-tenancy and resource pooling. You can say, in case if you are maintaining any data center, you cannot share that data center to other data center. So, but in the cloud, you can share your resources by giving your credentials. Like, you can share your storage, you can share your OS, you can share your applications, you can share your security, and you can share your account, and you can share your billing details, you can share your what you call exactly security credentials.
and you can share your rating, the customer's rating, everything you can share, and rapid elasticity and scalability. So when we are maintaining any data center, we don't know when it will scale and when it will scale out. That means scale up and scale down. And we don't know when it will happen, like a resource, when it will go into, huge, become huge response, everything and all. But when we are in the cloud, automatically it will maintain and quickly and acquire dispose resource when it needed. So this is a problem solved by the cloud, flexibility. So when you are using any data center or any physical resources, you cannot change instantly. But in the cloud, within the seconds, you can change. So that is called flexibility and cost effectiveness. Like earlier, as I told you, it is pay as you go model, unlike data center. So if you are maintaining any data center, we have to pay for everything. Not only for the services you are using, you have to pay entire data center. So, but in the cloud, when you are using any services, particularly you have to pay that services. And scalability, I told you, it larger loads by making hardware stronger or adding additional nodes. And elasticity, it's automatically ability to scale out and scale in when it is needed. That means suppose we are maintaining any servers, like for generally we have Flipkart Big Billion Days, right? So once in a year they are providing that offer. So by the time the users, usually they are lagging very high. So by the time it will be scale out, so we cannot maintain that applications and servers while when we are using data centers. But in the cloud, so automatically it detects when it is scale out and when it is scale in, when it is needed. And high availability and fault tolerance. Let's say we are maintaining any physical data center. So for suppose it is affected by some physical, like any tsunamis or any fire accidents. So we cannot restore the data and we cannot restore that servers, whatever the important data we are storing in that um, data center. But in the cloud, high availability in the sense, automatically whatever the storage, whatever the servers we are storing, automatically it replicate to another regions. So if anything happens, it automatically we can restore that data storage from that region. There are mainly three types of cloud computing. The first one is infrastructure as a service, and the second one is platform as a service, and the third one is software as a service, that is SaaS. So this is the blue colors ones managed by you. So for suppose like on-premises, it is a physical data center. So if we are using a physical data center, so we have to maintain applications, data, runtime, middleware, OS, virtualization, server, storage, networking, blah, blah. So let's say if anything is, any incident happen to these services, like, application failover or data failover or runtime failover or any OS failover or any storage failover, we have to be physically, we have to look up that, and we have to monitor, and we have to, it will take a lot of time to replace it. So that is why this on-premises, there any companies or any organizations, they're moving to, they're migrating to cloud. So in the cloud, the first one is infrastructure as a service, that is IaaS, like applications, data, runtime, middleware, OS. Like OS in sense Linux or Windows, any type. Applications, any kind of applications, like let's say, some health kind of applications, any enterprise applications, like any or shopping applications, like this. So we have the blue color indicates we have to maintain. The other ones, that is virtualization, server, storage, and networking, it is managed by others. That means our cloud providers. So in infrastructure as a service,
we only maintaining about this application and data and runtime and middleware and operating system. That means OS. Apart from that, this virtualization and server storage networking, this is owned by vendors. I mean, managed by platform as a service in the sense. Say, when we are comparing this infrastructure as a service, we have to maintain. I mean, we need to maintain applications, data, runtime, middleware, and OS. While coming to the platform as a service, we don't need to maintain about OS. That means operating system. So automatically your vendor will provide you based on your requirements. And a middleware, the the configuration of your operating system, how much size you want, how much storage you want, that is also provided by your vendor. And runtime also they will fix you and they will ask you when you are using that platform as a service or any tool, they will ask you uh, how much time you are using this kind of service and how long you are going to be pay everything, the cost and the runtime, everything you have to be before only you have to tell them. So you have to be manage only applications and data. Like let's say for let's take Facebook. So when we are using Facebook, we are only capable of seeing that interface. So we don't know the what is how it is working, like how it is connecting to the cloud and how it is providing their security. Say when you are logging, it will ask your credentials, your username, your password. So that is called platform as a service. So everything that backend security, everything Yes. everything that backend security and that backend storage, the connection, the timing, everything it will provide by Facebook only. So what is your work there? You have to be provide your credential, you have to log in yourself, and the time, how much time you are surfing on the Facebook. After that, you have to be logging. That is called your application. That is example for Facebook. And data, the data which you are surfing on the Facebook, and if you want to upload any photos or any videos, that is called platform as a service. And coming to the software as a service, this is very powerful. And most of the people, I mean, most of the organizations now they are using SaaS only. So you don't need to maintain anything. So from the application to networking, everything the vendor itself they are managing. So you have to be only log in and log out your work is. And this is the examples of that one. Infrastructure as a service. In AWS, we have to elastic compute clouding. That means Amazon EC2. So like I said, so when we are using this AWS, we need to choose our application. We need to select our runtime. We need to choose our operating system. So for storaging, networking, and security, AWS will take care of that. And platform as a service. In AWS, Elastic Beanstalk it is there. And apart from that, Google App Engine, Windows Azure it is there. And software as a service. As I said you, many AWS services and Google Apps, Dropbox, Zoom, it is there. And pricing of the cloud. So mainly it is depending upon three types of that is compute, storage, and data transfer out of the cloud. The first one is compute. That means EC2, Fargate, ECS, this will come under the compute. This is pay as you go model is there, and pay for the resources is there. And storage. Storage in the AWS, it is called S3 and Glacier. Different types of storage is there. If you want to store anything, we are using this storage options. This is also pay for the data what we stored in our cloud. Yeah. So for the cloud uses, so mainly we are having three types of clouds. That is AWS, and many clouds is there, but majorly market is occupied by three types of clouds. That is Azure,
and AWS and GCP, that means Google. Among these three, AWS occupies 90% of the market. So that is why now we are taking classes about AWS. AWS cloud use cases. It enables you to build sophisticated scalable applications. Like it is providing three types of clouds, right? Infrastructure, PaaS, SaaS. You can choose any one of these. So for creating your web applications, or you can say mobile applications, any kind of healthcare applications, any kind of, it is your wish, and it will according to that requirement, it will sophisticatedly it will create. Yeah, that is all about cloud computing right now. If you have any doubts related cloud or types of clouds or deploying models of cloud, let me know. I will explain that. Yeah, so far the learning session you have been teached, right? So like நீங்க டீச் பண்ண எல்லாமே என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் வேல நான் சொல்றேன், லைக் ஜெனரிக்கா சொல்றேன். கரெக்ட் மீ இஃப் ஐ அம் ராங். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். யா ஓகே. ஸோ கிளவுட், லைக் ஜெனரிக்கா கிளவுடுங்கிறது லைக் நீங்க மென்ஷன் பண்ண மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளா டெக்னாலஜி வைஸ் பேசாம ஜெனரிக்கா பேசலாமே. கிளவுடுங்கிறது லைக் நார்மலா ஒரு கிளவுட நம்மளால பார்க்க முடியும், பட் நம்மளால தொட முடியாது, ரைட்? So like that here அந்த டெக்னாலஜில நம்ம என்ன பண்றோம்னா, கிளவுட்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி டேட்டா சென்டர்ஸ் எல்லாமே வேற ஒரு பிளேஸ்ல இருக்கு. நம்ம வந்து அந்த டேட்டா சென்டர் அக்சஸ் மட்டும் பண்ண போறோம். கரெக்ட்? எஸ் யூ ஆர் ரைட். ஓகே. செகண்ட் என்ன சொன்னீங்கன்னா, நம்ம என்ன அக்சஸ் பண்றோமோ அதுக்கு நம்ம ரெண்டலா பே பண்ணிக்கலாம். கரெக்ட்? எஸ். ஓகே. இந்த டேர்ம் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணீங்க. ஸோ நீங்க சொன்னதும் இந்த டாக்குமெண்டேஷன் என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல லைக் பிசிக்கலா ஒரு லேப்டாப் வேணும்னா நான் என்னென்னலாம் பார்த்து மென்ஷன் பண்ணி வாங்குவேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு லேப்டாப் போய் பர்ச்சேஸ் பண்றேன்னா, லைக் நான் லேப்டாப் வாங்கும்போது ஒரு ப்ராசஸர் செக் பண்ணி வாங்குவேன், ரேம் ஸ்பேஸ் செக் பண்ணி வாங்குவேன், அண்ட் காஸ்ட் செக் பண்ணி வாங்குவேன். ஸோ லைக் தட் நான் அந்த லேப்டாப்க்கு இத்தனை விஷயங்கள் எல்லாம் செக் பண்ணி தான் ஒரு லேப்டாப் வாங்குவேன். ஸோ அதே மாதிரியே இங்க கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அப்ப கிளவுட்ல ஒரு லேப்டாப்பை நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். கரெக்டா? லேப்டாப்பை ஒரு விர்ச்சுவலா கிளவுட்ல யூஸ் பண்ண போறோம். எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே. யூஸ் பண்ண போற அந்த சர்வீசஸ் அது வந்து நம்ம ஒரு சர்வீசஸா யூஸ் பண்ண போறோம். அவங்க வந்து சர்வீசஸா நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ண போறாங்க. கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ், ரைட்? எஸ் யூ ஆர் ரைட். தட் இஸ் ரைட். அந்த கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் வந்து 3 டைப்ஸ் ஆஃப், ஜஸ்ட் இந்த டாக்குமெண்டேஷன் மேல ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க. ஒன் செகண்ட். லைக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிளவுட வந்து 3 டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வீசஸா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நமக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அதுல வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a சர்வீஸ்ங்கிறது ஒரு சர்வீஸ், பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ்ங்கிறது ஒரு சர்வீஸ், சாஃப்ட்வேர் as a சர்வீஸ்ங்கிறது இன்னொரு சர்வீஸ். இதுல வந்து ஆன் ப்ரெமிசஸ் அப்படின்னு சொல்றது வந்து டோட்டலா நம்ம மேனேஜ் பண்ணணுமா? லைக் ஆன் ப்ரெமிசஸ்னா பிசிக்கலா நம்ம ஆபீஸ்ல இருக்கிற ஒரு ஹப், அந்த சர்வர், அதை மென்ஷன் பண்றீங்க. ஆமா, ஆன் ப்ரெமிசஸ் அப்படின்னா என்னன்னாக்கா, ஸோ நம்ம வந்து பிசிக்கலா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு டேட்டா சென்டர் மெயின்டைன் பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அது வந்து ஆன் ப்ரெமிசஸ். ஓகே. டேட்டா சென்டரை நம்மளே மேனேஜ் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஆன் ப்ரெமிசஸ். ஆமா. நாங்க எங்க நமக்கு வந்து பிசிக்கலா கனெக்டிவிட்டி இருக்குமோ அதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஆன் ப்ரெமிசஸ். இப்போ இங்க வந்து நீங்க ப்ளூ கலர்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறது எல்லாமே நம்ம மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது. இந்த எல்லோ கலர்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறது எல்லாமே அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் அவங்க அதை ஹேண்டில் பண்ணிப்பாங்க, மேனேஜ் பண்ணிப்பாங்க. கரெக்டா? ஆமா. இந்த ஆரஞ்சு கலர் இருக்குங்களே, இது எல்லாமே வந்து இப்ப நம்ம வந்து அந்த கிளவுட், இப்ப வந்து நம்ம AWS வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம வந்து இப்ப இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் எ சர்வீஸ் இது இருக்குங்களா. ஸோ இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் எ சர்வீஸ்ல வந்து
சில சர்வீசஸ் இருக்கும் எனி கிளவுட்ல. நம்ம வந்து ஏடபிள்யூஎஸ்ல வேணாலும், இல்ல கூகுள்ல வேணாலும், இல்ல வந்து அஜூர்ல. ஸோ அவர் வந்து சில சர்வீசஸ் அதுல வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணும்போது, ஸோ இந்த நெட்வொர்க்கிங், இந்த ஸ்டோரேஜ், இந்த சர்வர்ஸ், இந்த வர்ச்சுவலைசேஷன் அவரே மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் டேட்டா ரன் டைம் மட்டும் நம்மளும் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ அது அப்படியே நம்ம சிம்பிளா ஜெனரிக்கா என்னோட இமேஜினேஷன்ல சொல்றேனே, இது அப்படியே ஒரு விர்ச்சுவல்ல ஒரு கிளவுட்ல போய் ஒரு லேப்டாப் வச்சிருக்கோம். அந்த லேப்டாப்க்கு நம்ம ஒரு ஓஎஸ் யூஸ் பண்றது, அந்த லேப்டாப்க்கு டேட்டா வச்சிருக்கிறது, அந்த லேப்டாப்ல டேட்டால அப்ளிகேஷன்ஸ் வச்சிருக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிக்க போறோம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஸ் சர்வீசஸ்ல. இல்ல நீங்க அப்படியே இருங்க. ஒரு இதை விட ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஜஸ்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஸ் சர்வீஸ்க்கு ஜஸ்ட் இது மட்டும் நீங்க மெயின்ல வச்சுக்கோங்க. இது இந்த வர்ச்சுவலைசேஷன், சர்வர், ஸ்டோரேஜ், நெட்வொர்க்கிங். ஓகேங்களா? ஓகே. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இப்போ வந்து நான் காட்ட போற எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஸ் எ சர்வீஸ்க்காகங்க. ஸோ அது வந்து இப்போ நான் ஏடபிள்யூஎஸ்ல அது காட்ட போறேன். அதுல வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன சர்வீஸ் அது கொடுப்பாங்கல்ல அப்படின்ட்டு அது நான் எக்ஸாம்பிளா காட்ட போறேன். ஜஸ்ட் கீப் இன் யுவர் மைண்ட் நெட்வொர்க்கிங், ஸ்டோரேஜ், சர்வர்ஸ், வர்ச்சுவலைசேஷன். இது மட்டும் நீங்க வந்து கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. பாருங்க, நம்ம வந்து நான் சிம்பிளா வந்து இங்க பாருங்க. ஸோ இதுக்கு நேம் நம்ம கொடுக்கலாம். ஏதோ ஒரு டெஸ்டிங் ஏதோ இங்க பாருங்க. நாங்க சொன்ன மாதிரி ஓஎஸ் நம்மளே மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். இங்க பாருங்க, உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் அண்ட் ஓஎஸ் இமேஜஸ் இங்க இருக்குங்களா? அமேசான் லினக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஓஎஸ், மேக் ஓஎஸ், உபுண்டு, விண்டோஸ், ரெட் ஹேட், சூசே. டாக்குமெண்டேஷன் பேஜ்லயே அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிருக்கு. எனக்கு நெக்ஸ்ட் பேஜ் காமிக்கல. நீங்க எது ஒர்க் அவுட் பண்றீங்களோ அந்த ஸ்கிரீன் காமிக்கல. என்னங்க? இல்ல டாக்குமெண்டேஷன் பேஜ் தான் பிரசன்ட்ல இருக்கு, ஷேர் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே 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 ஓகே. நீங்க இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? I'm sorry. Yeah, I'm really very sorry. Yes. Okay. Just one second. I hope you are seeing my screen, right? Okay, okay. Yeah. Right. Yeah. This is called. Now we are creating one server. This is a best example for IaaS. That means infrastructure as a service. See here. See, we only maintaining OS. See, we can choose any one of this, like Amazon Linux, Mac OS, Ubuntu, Windows, Red Hat, SUSE. இதுல வந்து இது வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ நாங்கள் சொன்ன மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சர்வீஸ்ல வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து நம்மளே மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் டேட்டா, இந்த இது ஸ்டோரேஜ் பாருங்க. நீங்க இந்த மைக்ரோ டைப், இது ஸ்டோரேஜ், இதெல்லாம் வந்து இது AWS மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. இந்த நெட்வொர்க், ஒரே செகண்ட், இந்த நெட்வொர்க் பாருங்க. இதுல வந்து நெட்வொர்க்கிங் இது எல்லாமே AWS நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. லைக் we said here, just moment. See here, networking that is providing by AWS, and storage and selecting microsystems, right? That is also provided by AWS only. So we only caring about here applications, data, runtime, and middleware. So just keep in mind. For this, I will show you an example. And anyhow, I will teach you tomorrow or I mean next class. So there you will get more idea about this.
So it will take 1 or 2 minutes to status check this server. In the meanwhile, if you have any doubts, just feel free to ask me. Yeah. Like இப்போ infrastructure as a service இந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க. Previously audible இருக்கனா கேக்குதா? கேக்குதுங்க, சொல்லுங்க. ஓகே. Previously என்ன சொன்னீங்கன்னா software as a service நினைக்கிறேன். SAS அதுக்கு சாஃப்ட்வேர் as a service சொன்னாங்க. அது உங்களுக்கு காட்றேங்க. Facebook எக்ஸாம்பிளா சொன்னீங்கல்ல அது. இல்லங்க, நான் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ்பெக்ட் வந்து Facebook சொன்னாங்க, சாஸ் கிடையாது. ஓகே. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு ஃபேஸ்புக்கா? பிளாட்ஃபார்ம்க்கு சொன்னீங்களா? இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்ளிகேஷன் சொன்னாங்க. நான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சர்வீஸ்க்கு இதுல வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குங்களா, அப்ளிகேஷன்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளா ஃபேஸ்புக் சொன்னோம். ஃபேஸ்புக் வந்து நம்ம மொபைல் அப்ளிகேஷன் இருக்குங்களா, சோ அதுக்கு சொன்னாங்க நாங்க. ஓகே, இங்க பாருங்க, நமக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் அங்கே இருக்கும். கூகுள் ஆப்ஸ், ஜிமெயில், டிராப்பாக்ஸ், ஜூம். நம்ம வந்து கரண்ட்லி யூஸ் பண்றது நம்ம வந்து சாஃப்ட்வேர் அஸ் சர்வீஸ். ஜஸ்ட் நம்ம வந்து லாகின் லாக் அவுட் நமக்கு எதுவுமே வந்து அந்த வேற மெயின்டைன் பண்ணிருக்கிற இந்த ஸ்டோரேஜ் அதெல்லாம் நம்ம வந்து அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கலா தேர்ட் பார்ட்டி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஜூம் வந்து நம்ம வந்து அந்த லிங்க் ஐடி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணாங்க, அந்த லிங்க் ஐடி வச்சுக்கிட்டு நீங்க லாகின் ஆயிட்டாங்க. ஸோ இதுல வந்து நீங்க வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணல, டேட்டா வந்து நீங்க மெயின்டைன் பண்ணல, ரன் டைம் வந்து நீங்க மெயின்டைன் பண்ணல. ரன் டைம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலா வந்து நம்ம 7 to 8:30 வரைக்கும் நம்ம வந்து முன்னாடியே நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கல்ல, ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அதையே பார்ப்போம் அது. ஸோ அப்புறம் வந்து அந்த ஓஎஸ், அந்த சர்வர்ஸ், இந்த வர்ச்சுவலைசேஷன், இந்த ஸ்டோரேஜ், நெட்வொர்க்கிங், இந்த ஜூம் எந்த நெட்வொர்க் கனெக்ட் ஆகி நமக்கு வந்துட்டு இருக்கீங்க. இப்போ நானும் கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கேன், அடுத்தவங்களும் கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கேன், நீங்களும் கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கேன். அந்த கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கல, ஜஸ்ட் ஒரு லிங்க் மட்டும் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஸோ அந்த பின்னாடி வந்து அந்த கனெக்ஷன், அந்த போர்ட்ஸ், அந்த லிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த ப்ரொவைடர் பார்த்துக்காங்க. அது மாதிரி. ஓகே, கிளியர். Just 1 second. I will check it. Then just let make it a status check. ஒரே நிமிஷம். ஆக்சுவலா வந்து அது நார்மலா வந்து 1 minute எடுக்கும். எங்க வேணாலும் வந்து அது இது கிளிக் ஆகிறதுக்கு. இது கனெக்ட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஆக்சுவல் இது வந்து என்ன அப்படிங்கிறது. ஸோ நம்ம வந்து இந்த டீட்டெயில்ஸ் வச்சுக்கிறாங்க. இங்க பாருங்க, இந்த டீட்டெயில்ஸ் தெரியும் பாருங்க உங்களுக்கு. செக்யூரிட்டி, yeah, now I'm going to connect this. IAS எக்ஸாம்பிள். ஸோ இப்போ வந்து இது ஒரு பிசிக்கல் மெஷின். நம்ம இதுல வேணால அப்ளிகேஷன்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் install nginx. சரி, இதுக்கு வந்து இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம இந்த அப்ளிகேஷன் நாங்கள் சொன்ன மாதிரி ஐஏஎஸ்ல இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஃப்ரீ டிபெண்ட், அதே இதுக்கு தகுதியான ஸ்டோரேஜ், இந்த டிபெண்டன்ஸ், இது பாருங்க, இந்த டிபெண்டன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அந்த
AWS ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. இப்போ நம்ம இது கனெக்ட் ஆயிடும் பாருங்களேன், இந்த ரிமோட் சர்வருக்கு. இதுக்கு செக்யூரிட்டி பாருங்க, செக்யூரிட்டி. இந்த செக்யூரிட்டி குரூப் அதே மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம வந்து இந்த செக்யூரிட்டி குரூப் வந்து அந்த செக்யூரிட்டி எதுக்கு கனெக்ட் ஆகும், அந்த செக்யூரிட்டி பிரீச் ஆகாம எல்லாமே வந்து இதே பார்த்துக்குவாங்க AWS. அப்புறம் வந்து ஸ்டோரேஜ் நாங்க சொன்னல, ஒரே செகண்ட் இதுல வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். பாருங்க. ஸோ இப்போ நாங்கள் சொன்ன மாதிரி நெட்வொர்க்கிங் அதே ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. ஸ்டோரேஜ் அதே மாதிரி ஸ்டோரேஜ் இது பண்ணிப்பாங்க. பாருங்க, ஸ்டோரேஜ் வந்து /dev xvda, இது ஒரு ரூட் டிவைஸ், EBS ஒரு நெட்வொர்க் டிரைவ். இது நம்ம வந்து இது ஒரு சர்வர். இது இந்த சர்வருக்கு நம்ம எது ஸ்டோரேஜ் பிசிக்கலா எதுவுமே நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணல, பார்த்துட்டீங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் IaaS, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் எ சர்வீஸ். அண்ட் பாருங்க நெட்வொர்க்கிங், இங்க பாருங்க இந்த IP அட்ரஸஸ், இந்த அட்ரஸ், இது எல்லாமே AWS நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. நாங்க எங்குமே இந்த IP அட்ரஸ் இதெல்லாம் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணவே இல்லை. இந்த சப்நெட்ஸ் இதெல்லாம், இந்த ஜோன்ஸ் இது எல்லாமே அதே மெயின்டைன் பண்ணாங்க. அதுதான் இங்க போட்டாங்க அவர். அதுதான். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்குன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் நாங்கள் டவுன்லோட் பண்ணீங்களா, அது டேட்டா நம்ம வந்து அந்த சர்வர்ல எது வேணாலும் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம், அப்டேட்டு இல்லை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். டவுன்லோடு ரன் டைம் நம்ம எவ்வளோ டைம் வரைக்கும் அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் வந்து இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நம்ம வந்து அங்கே லைனக்ஸ் செலக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இது மட்டும்தான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் எ சர்வீஸ்ல நம்ம கையில இருக்கும். மீதி எல்லாம் அந்த ஸ்டோரேஜ், அந்த சர்வரு, அந்த வர்ச்சுவலைசேஷன் அந்த சர்வர் காட்டிங்கள உங்களுக்கு நம்ம கனெக்ட் ஆகணும்ல, அதுதான் வர்ச்சுவலைசேஷன் அந்த சர்வர்னு சொல்லுவாங்க. ஐ திங்க் everyone is clear now. ஓகே, இப்போ நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றது லைக் இப்போ ஒரு டேட்டா சென்டர் இருக்கு, டேட்டா சென்டர்ல நிறைய ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேசஸ் இருக்கு. அதுல நமக்கு என்ன அளவுக்கு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் வேணுமோ அதை மட்டும் வச்சு ஒரு சர்வர் கிரியேட் பண்றோம், கரெக்டா? சிம்பிளா ஒரு என்னோட ஸ்கிரீன் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுது. இங்க வந்து T2 மைக்ரோ இன்ஸ்டன்ட் டைப் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. ஆமா. It is visible, right? Yes, it is visible. அங்க கீழ வந்து T2 மைக்ரோ அப்படிங்கிற இருக்குல்ல? Yes. அதான் நீங்க சொன்னது. இப்போ வந்து இது இன்ஸ்டன்ட் டைப் மாடல்ஸ்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ நீங்க சூஸ் பண்ணது T2 மைக்ரோ, அதாவது உங்க டேட்டா பேஸுக்கு சூட் ஆன மாதிரி T2 மைக்ரோ சூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி அந்த டேட்டா சென்டர்ல நீங்க சூஸ் பண்ண மாதிரி இங்கே இதே மாதிரி நீங்க உங்களுக்கு பர்டிகுலரான உங்களுக்கு என்னென்ன ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குமோ அது வச்சு ஆன் டிமாண்ட். ஸோ இங்க பாருங்க, நம்ம இந்த சர்வர் கிரியேட் பண்றதுக்கு நம்ம எங்குமே பர்மிஷன் வாங்கல, எங்குமே நம்ம வந்து ஸ்டோரேஜ்க்காக நம்ம வந்து வேற வெண்டர் கிட்ட போகல, நமக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகல. அப்புறம் அந்த செக்யூரிட்டி குரூப்ஸ்க்கு அந்த ஸ்டோரேஜ்க்கு நாங்க எங்குமே வந்து பிசிக்கல் ஹார்ட்வேர் பிசிக்கல் வந்து நம்ம எதுவுமே வாங்கல. ஸோ திஸ் இஸ் கால் சிம்பிளி கிளவுட். இங்க பாருங்க இன்ஸ்டன்ட் டைப்ஸ் இங்க இருக்கும். ஓகே, இப்போ ஆன் ப்ரெமிசஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இமேஜ் ஏதாவது காமிக்கிறீங்களா? ஏன்னா பிசிக்கலா இருக்கிறத நான் பார்த்துட்டேன்னா இது ஈஸியா புரிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன். Sure. Just one second, I will show you. On premises, right? Yeah, exactly. On premises physical machine. Wait. ஒரு picture. Yeah. On premises அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா உங்களோட லேப்டாப்? That is called on premises. That means you are physically touching and you are physically using. நீங்க வந்து பிசிக்கலா அது டச் பண்ணிருக்கீங்க, பிசிக்கலா யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? அதுக்கு தான் on premises. ஓகே. கிளவுட், இந்த கிளவுட் என்னன்னாக்கா இப்போ வந்து நம்ம அந்த கிளவுடுக்கு ஸ்டோரேஜ் சூஸ் பண்ணினா, அந்த கிளவுட் செக்யூரிட்டி குரூப் சூஸ் பண்ணினா, அது எதுவுமே நமக்கு தெரியாது இல்ல. ஓகே.
that is called cloud. Right. ஓகே. இப்போ ப்ரீவியஸா பேசின ஒருத்தர் ஒரு டீடைல் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஒன்று சொன்னாரு. லைக் இப்போ AWS வந்து ஏக்கர் கணக்கில் ஒரு ஹார்ட்வேர் வச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு. ஸோ நம்ம இப்போ ஆஃபீஸ்ல சிம்பிளா சின்னதா ஒரு செட்டப் வச்சிருக்கிறத AWS ஏக்கர் கணக்கு வச்சிருக்கான், அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், அதுக்கு நம்ம ரெண்ட் பே பண்றோம். கரெக்டா? Come again. லைக் இன் ஆஃபீஸ் இன் ஆஃபீஸ்ல சின்னதா ஒரு செட்டப் வச்சிருக்கோம். பிசிக்கல் மிஷின்ல சின்னதா ஒரு செட்டப் வச்சிருக்கோம். லைக் சின்னதா மீன்ஸ் லைக் ஒரு ரூம்ல ஒரு செட்டப் வச்சிருக்கோம். இந்த ஆஃபீஸ்ல ஒரு பிசிக்கலா ஒரு மிஷின் ஆன் ப்ரெமிசஸ்ல வச்சிருக்கோம். AWS வந்து அந்த ஆன் ப்ரெமிசஸ் பிசிக்கலா வச்சிருக்க அந்த மிஷினை வந்து கிளவுட்ல ஒரு ஏக்கர் கணக்குல வச்சிருக்கான். அவன் ஏக்கர் கணக்குல வச்சிருக்கிற அந்த டிவைஸ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க போறோம், அதுக்காக நம்ம ரெண்ட் பே பண்றோம். கரெக்டா? ஆமா ஆமா, எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே ஓகே, இப்போ கிளியர். யா, அதாவது நீங்க டேட்டா சென்டர் கூட நீங்க இப்போ நீங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா வந்து கிளவுடுக்கு மைக்ரேட் ஆகணும்னா டேட்டா சென்டரும் நீங்க யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. பட் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்கல்ல, இந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு அவர் பிசிக்கலா ஒரு டேட்டா சென்டர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவருக்கு தேவையாகும் போது இந்த கிளவுட் கனெக்ட் ஆகிட்டு அந்த ஃபைல்ஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஃபைல்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணுவாங்க, அந்த ஃபைல்ஸ் பேக்கப் ரீஸ்டோர் எல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல. ஸோ அதுக்கு தான் அவர் பே பண்ணணும், அந்த ஸ்டோரிங்க்கு. அதுக்கு தான். This is what so far, and for tomorrow planning I'll let Selva will that is what. Any other questions? Like you can ask any other question generally, like about course curriculum, like the duration, and after this course completed anyone can eligible to write any kind of exams like that. You can ask any kind of questions like this, so that can. Hi Selva, I'm Shakti. I have a doubt, like can you able to teach like WAF in AWS and its security, how's the AWS security works? Come again. AWS. Like I have a doubt like in how the AWS WAF is work and how its security works, AWS securities. Yeah. Say I will tell you more deeply when the services will come. I mean the while the course we will explain, but in generally now I will explain. Say AWS. Let's say let's take our home, right? So first entrance we have door. For our home we are keeping our door for the purpose, lock purpose. So once we entering our home, we have some bedrooms, kitchen, everything it is there, right? So AWS maintaining in such a way. So who can access their services, who can restrict. So it's all about the vendor, the who are going to take that cloud. Those they can control their permissions, they can control their storage, they can control their access, everything. By using, we have different kind of services like IAM and encryption and security policies is there, and Amazon Inspector is there, Detective is there, MAS is there, WAP is there, and Amazon Recognition is there, that is a machine learning tool, and VPS is there for connection. Subnet is there, NACL is there, security group is there. So a lot of things they are providing. One by one, we will explain when while we are teaching about the topics. In the topics itself, we will explain about that thing. Yeah, okay. In that like WAF, they have so many providers now. Some of the providers, it's like I have doubt like if some of the providers is for a low budget or some of the providers for high level and features. Is there any like kind of things in AWS? Yeah, it is. Yeah, it is there. So they are providing free tier usage is there, like free up services is there providing, and some of them services we need to buy. Like you said, right? We have to buy services for advanced protection, like DDoS protection is there, and DOS protection is there. Some kind of attacks it is there. So if you want to protect
this kind of activities, we need to buy the services from that AWS. It's have default use cases, or we need to give some of the use cases? Yeah, default use cases is there, like I shown you right in earlier example, like when we are connecting the server, that is default settings. So it is in our hands whether you are going to be create a public network or private network, or you are going to expose your server into public, or you are going to expose your server into within your office. It is all about in your hand. So, but you have to tell your requirements to the, you have to tell your requirements to the cloud. Accordingly, it will provide you. Yeah, in that we can't able to customize. Yeah, If yeah, we- you can edit anytime. You can edit anytime and you can customize it. No doubt it. That is what cloud, right? At any Yeah. time, 24 into 7. Okay. That is called flexibility. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Yeah, any other doubts from anyone? That's all about today, and we'll see you tomorrow.